Since our visit to Feldcroft, about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden О, Forest. а вот и наш друг. I'll explain. The plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there. Bring someone who speaks gobbledygook. Она ничего не видела. Никто ничего не слышал. Он не произносил это заклинание. Он бесшумно Круцио кастовал. В игре бы подошла механика оттачивания заклинаний, типа только что изученная, ты не мог бы использовать во всю силу, постепенно используя, восстановился лучше и лучше. Кстати, прикольно было бы, наверное. Да, типа использую, да, много раз, использую разными способами и получу новые обилки. Да, наверное. Так, а чё? Я думал, здесь какие-то квесты есть. Что-то я их не вижу. Ну, здесь какой-то квест есть. Удаление прыщей. Курить со студенткой Пуффендуя. Я, кажется, ну, сайдов-то много еще не видел. Пойдем удалять прыщи. Потом пойдем учить новое темное заклинание. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Doesn't get any more cozy. Revelio. Видели, какой скилл? Так-то. Под РПГ подходит, как по мне. Ну, типа, наверное, в целом, да. Как в Моровинде, там прыжки увеличивали выносливость, там еще что-нибудь. Бег увеличивал стамину. Также и с заклинаниями. Привет. Да, рыжий пока. Сахариса. Hello. Is there something I can help you with? How do you do? I'm Saccharissa Tugwood, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. Какой великодушный. How magnanimous. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, Bubatuba pus. Bubatuba's do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. Я не знаю, у меня они есть, мне кажется, не было таких. What precisely are Bubatubas? Disgusting things, really, covered in protrusions. One needs to А что есть squeeze такое? them Он to collect the перфекционист. Я pus. гляну. They smell simply Звучит awful and хорошо. seem to move on their own. Ugh, I wouldn't go near the things if it weren't for my devotion to my classmates. How on earth did you discover that Bubatuba pus clears one's skin? One cannot rely on spells for all appearance enhancements. The errant cast, for example, could relocate one's eyebrows entirely rather than merely thinning them. My darling and now perpetually surprised-looking neighbour discovered that on her own. Poor thing. Да и на I Твиче, am наверное. convinced that beauty potions are the future. I'm forever looking for ways to make this world a more beautiful place. I suspected that if pure Bubatuba pus could cause boils, an altered form would likely reverse such abominations. And I was correct. I can try and find some for you if I have... Marvellous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few Bubatubas, but they grow wild, so you'll have to look around. Как скажешь. Our spotty classmates are counting on you, so you mustn't... А, чё говорите, талант вкачнуть, да? Враги, которые находятся под действием, превращаются в взрывоопасные объекты. Охренительно. Это круто, да.
Ты-ка дай мне карту мира. Понял, в тот лес. Хорошие бубы спасают от прыщей. Бубон тюберс. Так, здесь точно больше нет ничего полезного. Вроде This is where Sakurasa said to go. Now where are those booba-tubers? Just my luck. A troll. О, да? Я кнопку забыл. Сейчас я не забыл. Конечно, такой 33 уровень. Бросьте дубинку тролля ему же в лицо. Бля, я только камень умею. Как дубинку. Когда он замахивается, вот троечку сделать. Видимо, не иди пульса. Либо надо во время парируемой. А, может быть вот так? Здесь, не здесь. Smells awful. Only 4 more, thank goodness. Уберем. Urban Tubers. Знаменитые. Fucking slaves, get your ass back here! Confringo! You will not survive, Confringo! Смотрите красную бочку, которая когда-то была в раку. Ну-ка. Волков можно? Не волки, это пауки, ну ладно. That should do it. I'll then get back to Sakurasa now. Cruise. Incendio. Так, я же не в битве, надеюсь. Это не то. Ультой вроде, ну вот я, видишь, кастанул и не сработало. За как это сделать. Может быть, во время замаха, может быть, когда он головой замахивается. Честно, хз. Who lived here, I wonder? Стример, выпрями спину. Нет, я могу. Довольно прям сижу. Sometimes it seems all roads lead. If there is any spell that can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Felt. Стоп, он же до этого тоже какой-то квест. О, Империо, да, новое заклинание. Near the catacomb.
Так, ладно. Сейчас тогда договорим с ней и потом пойду быстренько разомнусь. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? Да, но прибавь вознаграждение. Of course. Happy to have found them for you. Главное вознаграждение, Thank что you. все будут And без your payment, of прыщей. course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. One day the wizarding world will know my name, and you are a small part of it. Что за место, кстати? Good for you. Getting all those foul goblins a hiding. Привет. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Она живая. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Ну, всем закидал прям. What do you have for sale? Well, what say we show you some of what's available? О, ее можно просто выращивать. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. А, I can tell да? you'll go far. А, да? But your things will be safe with me till they're sold. Then you'll have to make do with money. Doors always open. You be sure to stop by soon. Стоп, у нее еще диалог был. Doors always open. You be sure to stop by soon. Я думал, ну ладно. Doors always open. You be sure to stop by soon. Смотри, тупой сундук. Ха. Lumos. Revelio. В смысле, здесь еще где-то. Здрасте. Странички. Большое дерево с извилистыми ветвями поддерживает магазин Тимофилы и поганки. You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the... Lumos. Давай, лети Hogsmeade, here I сюда. come. Careful of the mandrakes. I haven't fed them yet. А, блин, это и правда ее дымоход. Я так сразу и не догадался. Revelio. Сундук наверху. Тоже невидимый кек. Так, все, сейчас пойдем на квест Империю. Перед этим размяться еще.
Я так подумал, решил, что почему бы не попить сегодня пивка. Под человый Хогвартс. Правильно? Правильно. Гениальное решение. Ваше здоровье, чатик. It's rather dark in there. Еще булочку с колбаской Never все stopped me принес. before. Так, ну давай. You're here. Good. Новые подземелья. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I Нужно read in a сливочное report пиво by the пить, student, но у меня they weren't обычное. permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. Что, он выдал I'm нам ready to письмо? explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we finished. Perfect. By the way, Ominous has been Brilliant. asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Технический отчет задач по подземелью оказалась куда полезней, чем можно было ожидать. Узнавать о своих предках очень занимательно. Однако мне довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. За большим залом есть одно заброшенное место. Там среди раскуроченных саркофагов лежала странная реликвия, сила, которой она обладает, поразила меня. Хотелось бы узнать о ней побольше, но, увы, оттуда ничего нельзя I'll be выносить. interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Сливочное пиво вообще в реале такое себе. Ну, я люблю какое-нибудь лайтовенькое, нефильтрованное, типа бланшики I'm sure всякие. that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Я думаю, это самое близкое, что можно... Что может быть. Incendio. В смысле ты... At least now we know we're not alone in here. What? Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Spiders aren't insects. Don't start. В смысле spiders aren't insects? А кто они We're here тогда? for a reason. I'd say opium more is justified. Я что-то никогда не задумывался об этом, но... А кто пауки по... Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Статуя пушишки. А, ну членистоногие. Ну да, конечно. Ну да, по идее. Read the world of another spider. I should sleep better tonight. Revelio. Стример сам спросил, сам ответил. Спасибо, чат. Revelio. Что здесь? Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Accio. An altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sacrifice. Seems odd. Ну, вот там вот прячется паук.
There's something here by the altar. There's something here by the altar. Revelio. Accio. Guardian Leviosa. Confringo. Не, Марквет Шотган Кинг We've я made it this far, but clearly we have more to пропустил. do. Accio. Revelio. Accio. I need to find a safe way across. Так, ну мне же типа надо... Тут не репара, не? Я не помню. Reparo. Confringo. Levioso. Accio. Confringo. Слушай, может все-таки... Incendio. Да в смысле? Зачем я вообще сюда пришел? Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Accio. Guardian Leviosa. Ну, ты будешь устанавливаться, нет? Будет. Accio. Guardian Leviosa. Rickety bone bridge complete. Не, не жгутся корни. Кисляки с добавлением лактозы, только этот молочный привкус сильнее. В стаутах еще норм, в элях прям на любителя. Стауты не люблю. Как любил? Всякое темное пивко. Че не... Но больше всего я ненавижу ипы. Слишком горькие всегда. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, и мне велели оставить ее в покое. Я читаю правила, но наука для меня важнее. В этой реликвии есть нечто особенное. Говорят, что у волшебников, которых выбрали палочки из дуба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонившие реликвию. Да простят меня предки за то, что материалом послужили их кости. Я намереваюсь к ней вернуться, но сперва мне предстоит освоить заклинание Империус. Говорят, оно хорошо работает. What did you find? Accio. Guardian Leviosa. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using Алён нравится, bones. Алёна. Of course. The student's summary referenced the space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. История о том, как сюда попали эти записки. Brilliant. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case,
If this archway's been barricaded, we can find a way through. В смысле? Воу. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Ничего, открылось? В смысле не открылось? Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Надо еще больше. Ну, мне кажется, уже перебор костей, не? Accio. Всего лишь монетки. Да, больше черепов для трона черепов именно. Do you like what you see? Wingardium Leviosa. Просто встать. Чат, кто-нибудь этот момент проходил? Может, кто-то уже играл? Может, кто-то видел? Я без понятия. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Да я заметил, что их стало меньше. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Скрепах кости. Так я уже... Revelio. Я уже собрал все, какие мог. У меня такое чувство, как будто они провалились под землю. И забагали. Accio. Wingardium Leviosa. Ну, или нет. Ага. Ну, и чё? Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Ладно. Все окей. Да. Ладно, они не You've done багали. it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Пауки. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. В смысле ты его уже знаешь? Where did you learn the Imperious Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Что нужно, чтобы... Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. И да, я хочу научиться It's probably заклятию wise to know the Империус. spell. I couldn't agree more.
A spell that could save your life. Интересно, разрабы потом выложат какую-нибудь статистику, сколько людей отказались учить непростительные заклинания. Было бы прикольно. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. В смысле нельзя отказаться? Something troubling ahead. Be on your guard. Как нельзя? Используйте империю на враге, чтобы он победил другого противника. Давай, Плевон, ты сможешь. Он смог. Incendio. Incendio. Rebellion. Confringo. Leviosa. Взорвите красную бочку, которая какая-то видимо. Confringo. Закопайте голову паука-матриарха. Что еще есть? Победите врага китайской капустой. Ой, нет, какие-то сложные задания, не хочу делать. Муки как-то очень странно умирают. Или долго, и из-за этого они мне некоторые анимации тупят. Может их не использовать просто, группы магии тоже их знали, просто не юзали. И я думал, прям реально можно отказаться, типа, потому что в каждом квесте, в котором тебе дают их выучить, игра говорит, что, ну, да, есть вариант диалога, в котором ты говоришь, я не хочу это изучать. Ты все выучишь. Отстой. I doubt anyone's been here in quite some time. Легендарная шляпа. Как за спеллом. Confringo. Revelio. Confringo. Accio. Another barricade. Так, опять кости. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. Guardian Leviosa. Accio. Здесь правильный порядок нужен. 2. Ага. Ну. That worked. Keep going. Guardian Leviosa. Видимо, вообще Revelio. в разном порядке надо. А, тут же он нарисовано. Revelio. Accio. Guardian Leviosa. Ну что, хватит. You are head and shoulders above these Revelio. foes. Nicely done.
see why Slytherin's student was so entranced with this place. Что по паукам? Теперь на враге, чтобы он победил другого. Запустите превращенного, используя эти пульсы. О! Он задание сделал. Давить вулканов весело. Revelio. Accio. Dead end. Lovely. All that for nothing. Вон же свитки какие-то. Don't give up yet. Иллюстрация. Жесть. Записка о реликвии. В реликвии сокрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира. Но цена этого слишком велика, необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока мы не узнаем больше. Sebastian, the relic. Look. Could it be? Ну все, он теперь использует эту The реликвию. note and rendition of the relic. It matches. А нужна какая-то темная This must be where the жертва, student left the relic. I can't believe чтобы it. спасти сестру. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Нам нужна эта I'm willing реликвия. to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Лячки какие, а я говорил. I must keep this relic secret. Иногда можешь добивать, Especially from my подходить uncle. после юза Империя. О, пацан за нами. Ominous. Последовал. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. Я хочу еще булочку I'm под sorry, пиво. Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of Еще you. будет дуэль. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Видите, Оминс? How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Я не могу встать на твою сторону. Sebastian's right. We need that Нужна relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperium? Да. That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. Блин, нет, стоп, я не хочу на него кастить. Что за глупости? Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind.
Жестко. Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebastian, come on. What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. Did we do the wrong thing? You need the Да relic. нормально, все, сеструху спасем. But not like this. Ценой чьей-нибудь жизни. Чё ты? Surely there's a difference between casting Imperio on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but I've taken full responsibility. You have my life. Он застрял. Я просто пропустил без Империю. Ну, ты его хорошо уговорил, либо просто другие диалоги были, может быть, до этого. Может быть, ты как-то с ним лучше подружился. За. Так, ну Империю, кстати, круто. Блин, не, все нормально. Я его Империю империйнул. Он легко выберется из катакомб. Камень поставили на входе. До этого они этот камень вот здесь вот где-то лежал, они его подвинули. Ясно. Не пауки, не? Инферналы. Приведите удар над головой горящего инфернала при помощи бомбарды. Блин, бомбарда прикольная, я ее поюзал, но игре неудобней. Че там дым такой, как деревушка горит. Вернитесь. Фелдкрофт. На них напали. I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Bombarder! Crap, you are. Поймайте и бросьте отобранное оружие. Можно отобрать оружие. Ну, то есть можно выбить его. А, ну он полетел. Нет, это просто мешочек из него вылетел. Что тут творится-то? Да просто осенью листья жгут. Нормально все. Когда не весной же листья сжигают. Взорвите дозорного с использованием бомбарды, пока он заряжает магию. Взорвите красную бочку с использованием бомбарды. Жесть. Дозорный, это вообще кто? Это дозорный. Дозорный телепортировался. В смысле, хватит взрывать моих челобочек.
подгорел. А. Это командир, а мне кто нужен? Дозорный. Что я не думаю, что у меня остался дозорный. Они слишком сильные, они их всех убили. Ну что, Картевран я, да? Он себе пузо вспорол. Детская игра 8+. Boy, what have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. Как же эффектно ГГ появился. What did my uncle expect me to do? В своем The шикарном Imperious прикиде. curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Я абсолютно согласен, ты правильно You did поступил. what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish Сейчас me ту from my own империю, чтобы он home, просто from забыл. my sister. It might be best to Что let мы him calm кастанули down a империю. while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Так, я пойду Very себе well. этот Probably best if бутербродик I get быстренько away from here for a сделаю. while. I'll head back to Hogwarts. Я считаю, надо использовать маховик и не спасать сестру. Чё бы тогда батя сказал? Ой, не батя, это же этот дядя их, да? What was he thinking? Сейчас будем убеждать его, что непростительное What заклинание Sebastian норм. did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Вообще-то... Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Не получилось. Ну, ладно. Not sure how I'd fare in a little place like this. Что ж,
Пойдем к Попе. К Попе. И узнаем, что дальше будет происходить с драконом, да? Не, прикольненькие квесты, еще и сюжетка так, ну, типа, сайд-квесты растянуты, то есть на много квестов подряд. Ты запоминаешь персонажей потихоньку и знакомишься с ними. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Пердеж дракона. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Ну, полетели туда на метлах. Скинем яйцо. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to. Ну, я знаю, мы как раз собираем животных у себя в этом. You're making this sound simple, but this is a dragon after all. Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. She'll understand why we're here once she sees her egg. Then we can be finished with the poachers once and for all. Почему бы не забрать яйцо? Это же здорово. Будет свой собственный дракон. It belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. If you're right about finding her here... Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred. А там будет гора сокровищ. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. Revelio. I'm ready when you are. Какая-то сумка. There she is, above us. She did make it home safely. Да откуда, где ты ее видишь? It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Зовите драконорожденного. Давакин, Давакин. Блин, будет грустно, если они не сделают битву с драконом. Тут все в крови. Кажется, она кушает. Возможно, людей. Возможно, волчат. Используйте империю.
Я готов. Я ждал. Блин, можно было мандрагору еще изнуть. Как всегда, случайно нажал тап и узнал эти штуки. Смейте, ты где? Я думал, ты присоединишься к нам на Борнео. Я знаю, что ты надеешься подзаработать на ринге, но настоящая золотая жила — это акромантулы. Ты не представляешь, сколько мы с Виолеттой заработали на днях. К тому же на Борнео весьма недурно. Скоро мы двинемся дальше. Может быть, в Египет. Как же здорово, что мы больше не привязаны к одному месту. До скорой встречи, Ангус. Дамблдор. Нет, его Альбус звали. Черт. А Ангус — это вообще-то стейк такой, да? Или типа название мяса. Ладно. Что-то в последнее время слишком часто на мосты репарим. Так, ну я выйду. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. Бесполезная инфа. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. What's your step? Смотри под ноги и прыгает. Revelio. Pity. She must have been starved to pick off a grapple. Or just raring for a fight. Quiet. What was that? Давай битву с драконом, пожалуйста. Если ее не будет, это будет скучно. Да ну не. Wait here. I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow her in safe. Revelio. И это все. Keep at it. We've just got to make it to the nest. Oh, she is making it easy. Всего лишь миссия, в которой надо прятаться за маленькие каменные стены. Get to that opening below her. If we can get to that, we can get to the nest. Look, underneath her. I think we're close. She's leaving. Revelio. Brilliant. Эх. There's the nest. We're almost there. Why is every bridge here broken? Действительно, может, потому что дракон летал. Она может задеть этот мост хвостом, крылом, лицом, огнем, чем угодно. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Какое удобное место, чтобы положить яйку. Эх, походу пивас все. Ну блин, они реально сделали битву с драконом. Я же понимаю, что это очень мифические существа, и мы здесь уважаем животных, но... Видимо, по той же причине нет битвы с кентаврами. Нет, стоп, в конце же должен быть дракон, которого подчинил себе этот гоблин. Какой милаха. У меня глаза такие же. Сидан, привет.
завтрак. Блин, желток всего один. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Они пытались нас убить. Люди недооценивают существ. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. В мыслях не было, однако нам пора. Ну, нам пора. Я не думаю, что здесь есть лут какой-то. I am. After our dragon rescue at Hauntown Hall, I half expect to be ambushed by poachers anytime I'm in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and Когда мне предлагают учить темные заклинания, я всеми руками и ногами. It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Okay. Pum-pum-pum, pum-pum-pum. How could I have been so blind? Сахарная вата танцует. Revelio. Задание завершено. Забытое яйцо. Говорите с Себастьяном в крипте. После тревожных событий Себастьян хочет встретиться со мной в крипте. Хорошо. Говорите с Амитом. И Себастьян, кстати, тоже в шахте. Это по мейн-сюжету. Остановите Ранрока и Рогу. Хитроумные ключи. Решите и покормите фестралов. Ну давай вначале его сюжет добьем уже. Крипту, да? Ну какой-то квест. О, хочу вот сюда. Сафрони и Франклин, похоже, нужна моя помощь. Должна быть в зале рядом с классом заклинаний. А то я в самом Хогвартсе, ну, не очень много квестов нашел. Еще не выбрал. У меня сейчас есть задание с Себастьяном, не хочу пока делать, потому что это уже задание на обучение Круцу. Ну, мы уже чуть дальше продвинулись, да. Я учусь. Мне весело. Для меня это контент. That was quite the quiz you gave me. What are you up to now? Good test of one's knowledge, isn't it? I'm actually working on something equally interesting, but need help from a fifth year, so it's good you came along. Это та самая, которая спамила нас вопросами в библиотеке? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know. Я тебя запомнил. She's only the single greatest Depulso master of all time, even taught at Hogwarts, briefly. Какая интересная личность. Interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, third years aren't taught. And you're a third year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? А я смогу его надеть? Что с ней What случилось? ended up happening to... In her later years, she taught at Hogwarts, but only for a short while. Just long enough to build a secret hall, it appears. Then one day, she just disappeared. Some say she actually banished herself. No one knows for sure. If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. I can't wait to see Herodiana's famous... Revelio. Найдите вход. А где еще раз?
вход можно найти у башни защиты от темных искусств. Я примерно помню. Suppose I should look for that secret hall Sophronia told me about. It does sound interesting. Так, а что у меня здесь по Хогвартсу? Оп, я подумал, это шкаф. Это не шкаф. Да, феписы в самом Хогвартсе, конечно, очень грустно падают. Ну, это сундуки, которые мы не открывали. Здорово. Они еще не... ну... Ты меня не видел. Там еще за стеной что-то есть. Почему Марьер Эр, мы... Как ты видишь, мы еще ни разу не прошли игру, поэтому мы не знаем этой информации. В общем, попросим ее не распространять. Ну это вопрос к сообщению, которое Посейдон написал, я понял. Да, я понял. Я не знаю. Надеюсь, никто не знает и никто не скажет. Пожалуйста. Честно говоря, я сомневаюсь. Я думаю, она супер линейная. Говорят, что в этом старом шкафу когда-то обитал могущественный Богарт, которого едва могли остановить 5 профессоров, когда он постоянно менял свой облик между оборотнем торнадо, тарелкой Хаггиса, венгерским хвосторогом и чьей-то тещей. Внимание, до меня дошли сведения, что сотрудники хотят устроить неофициальное собрание. Я не возражаю, персонал имеет полное право общаться с коллегами, разумеется, в нерабочее время, и при условии, что это не помешает мне сосредоточиться на работе. В назначенную дату, скорее всего, буду занят. Однако, в любом случае, рассмотрю присланное приглашение. Я понимаю, что мое отсутствие неизбежно обрачит веселье. Также полагаю, что на проведение мероприятия хватит получаса. Имейте в виду, что любая музыка на мероприятии запрещена. Директор Финиас Найджус Блэк. Среди угощений должно быть кондитерских изделий, чтобы не привлекать внимание бродячих кошек и жмыров. И желательно, чтобы в этом легкомысленном мероприятии участвовало не более 4 человек. Понятно, никто его не пригласил, короче. Надо ночь. Нам нужна ночь. Как дропс полутать? С VPN? Да нет, VPN не нужен, по идее. Дропс по Хогвартсу просто есть и все. Смотришь, стрим лутаешь. Я помню это место. Жесть какая. Иродиана. Гигантский, конечно, этот Хогвартс, столько скрытых комнат. 99% учеников тупые, что не могут найти эти скрытые комнаты. Они же такие изичные вообще. В смысле? Может быть, мне нужен Люмос? Она говорила, что здесь депульса должен быть в основном. Да, я тоже думаю, что здесь только депульсов, что логично, потому что она сказала, что она владела депульса. Пока что депульса ничего не делает. Можно двигать, наверное, коробки. Ага. Стоп, я не думал, что коробки могут двигаться по темной. Почему они могут двигаться по темным?
Думал, тут прикол в том, что они будут двигаться по одной и только по светлым кубам. Акция тоже. That chest looks interesting. That wasn't too hard. Wonder what's next. Ну, логично, что его можно юзать, потому что он просто нужен. Я себя раздавил. Квест еще с начала осени, я уже зиму вышел. Ну, я очень много квестов попутал, потерял, вернее. И... все это. Мне нужно... В идеале можно толкнуть этот куб. Так не работает. Можно потерять квесты. Ну, я имею в виду, я на них просто не наткнулся. Они были только на карте, а я... Смотрел на те, которые в инвентаре у меня были. Ладно, буду честен, я недостаточно умен, чтобы забрать тот сундук. И я не вижу в нем смысла, поэтому... Подожди, а нельзя на нем встать и... Поехали. Видимо, нельзя. Же не допрыгнет. Не допрыгнет. Я сверху, сундук. Там что ли? Окей. Это мы можем. Я как бы основную загадку пока не понял, как решить. Но... Сундук возьмем, так и быть. Нет, full damage здесь, судя по всему, нету.
Давай, Псидон. Угу. Сложновато будет. На спойлер наткнуться. Хотя... Сюжет-то я нормально прошу. Точно нет другого толкаемого? Их нельзя вниз. Сюжет по фильмам, не сюжет до фильмов. Я не слишком наглый. Шарик сбрасывает положение. Это, мне кажется... Хрен его знает. Good to know. Good to know. А, ну логично. Потому что здесь уже ошибочка, получается, была изначально. Это мне и не хватило, да? Жесть, что я без чата делал? Я недостаточно умен для головоломок Дианы. Со своим Геншином совсем головоломки разучился решать эти 0+. Головоломочки, да? Возле класса заклинаний. Это же тоже 0+ было. Может быть. Ля, я ее страницами закидал старыми пыльными. Sophronia, I solved all the puzzles in the hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. Ой, надо в него переодеться. Нет, сама бы тогда его искала. Of course. Behold. Oh, how grand! You'll look as majestic as Herodiana herself, the greatest Depulso master of all time. You're my second favorite. Так. Где? Это явно связано с мастером Депульса. Это же одинаково, у них просто цвет разный. Шарф с узором пустыни, шарф с блестками, мантия. Вот это? Может быть, там не было мантии? Форма старосты. А че я не могу ее костюм найти? Это и Родианы. Это же, наверное, так и должно называться. А вот. Раз. Два.
Ну, все остальное уже, может, перчатки. Да, вообще не важно. Ладно, я прекрасно выгляжу. Как всегда, супер модник. Поппи или Себастьян? Выяснить, почему он внезапно исчезла после того, как мы вернули драконье яйцо. Ну, давайте Себастьяна продолжать. Крипту, да? Сколько ключей нашел? Ой, не очень много. Я ключей сильно не искал по Хогвартсу. 6 штук где-то. Плюс-минус. Майфуд предлагает скидки. Revelio. Крипта. Посейдон, здесь для тебя могут быть спойлеры. Это как раз продолжение сюжета с темными заклинаниями. Предупреждаю. Спойлер алерт. Просто все нашел. Да не, я потом погуляю, поищу их еще. Я рандомно на какие-то натыкаюсь. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears Может, of он either of us дядю using Авада it, he'll go кидал? straight to Professor Нет. Black. Huh? That relic, dark Жесть. magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. Чтобы спасти Анну. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Что за герб? What did you mean you'd send Anne Тайное a crest? письмо. It's... We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. Опять он отправит. Когда у него... Блин, вот ты с ними поговорил, думал, вот он, сейчас квест будет. А на самом деле, нет. Поле призывателя, матч 3. Опа, поле призывателя... В смысле матч 3? Нам надо будет сопоставить эти кристальчики. Ну, шары сейчас покатаем. Покатаем. Мне вот это поле понравилось. Забавно. Кто тут самый скилловый? Ну-ка, ты что ли? Признавайся. Hello, Grace. You've a nerve, speaking to me after what you did. I hope you're taking good care of my priceless family astrolabe. I'm just here for Summoner's Court. Fine. Would be nice to take you down a peg. I assume you're ready? Я тебя помню. I'm game. Тебя и твою астролябию. О, нихера себе. Ага, у нее не получилось. Хорошо. Получится ли у меня? You didn't see that. Зачем тебе ее ржавая астролябия? Да я покекал над ней просто. What a remarkable shot. Главное, чтобы она не столкнула наш шар, а она это сделает. Так и думал.
Еще и сама себе 50-ку That's the забрала. way to do it. Блин. Фак. Impressive. Там же непонятно, насколько горка высокая. That's the way to do it. Понимаю. Понимаю, мне нужна сотня. Impressive. О бог, Well, поле it appears I've призывателя. invested. А? Ай, пошла отсюда со своей астролябией. Huh. Wasn't enough you kept my family astrolabe, was it? You had to beat me at Sumner's Court as well. Я да. Да было There просто. wasn't much to it. You really are insufferable. You may have beaten me, but your next opponent is sure to take you down a peg, which will be a joy to see. Лошара. Нормально ты шары к ней свои подкатил, да. Со слизеринками только так. Revelio. Ничего нет вокруг, интересно. Данжи, 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 данжи. Да ни хера тут нет, да? Говорите с попой. Long time no good, you're see. safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. Сожалею. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Что это такое? Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was Это actually супер used in крутая the sport hundreds информация, of years которую ты ago. могла бы рассказать нам раньше, и тогда я бы не облажался на тесте. Why would Snidgets be Спасибо. valuable to poachers? They could make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. Глаза. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the Понятно. horrific way they'd be bred and killed for profit. I'm an artist. I'm a performance artist. Да? Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Ну, поговорим as... с Sounds as if we кентаврами. need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope.
Let me think on it. I'll let you know as Let soon me as I think have of a it, plan. понятно. Ну, тогда основной квест. Амит хочет, чтобы со мной был кто-то, кто говорит на гоблидуке. Лакдог. Окей. Поехали. Он всегда в астрономии, да? Же Амит, конечно же, он там. Для тех, кто помнит, кто это. Квесты для умных. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I Уже достало, если честно. Поначалу было прикольно, что она постоянно что-то рассказывает про эти свои крутые фаст-тревелы, которые она изобрела, но потом это начало повторяться. Там их два было. Hello there. Привет. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook. But how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me. Being self-taught and all. Да, с носителями языка говорить прикольно. Глянул висталку в ДД2 и еще так. Конечно, здорово, но мы пожалуй релиз, наверное, подождем, да? Так, встретитесь у входа в шахту. Гоблидук. Дидук. Блин, а мне не надо с инвентарем, кстати, разобраться немного. 26 из 36, ладно, так и быть. 63% задания. Я что выполнил? Завершить задание взаимоотношения побочные. Задачи. А, задачи это хогвартсовские, я понял. В бою. Троллей 15 штук еще сверху, жесть. Дуэльных уловок. Смотрите на эту маску, она прекрасная, я хочу это. Надо закрывать дуэльные уловки как можно больше. Так, ну пойдем закроем, вручай комнату. Она же шикарна. Так, распознающий стол. Посмотрим, может быть, мне наконец-то хоть что-то посильнее выпало. Нет. Перчатки 32-го, защита от амфибий. Ну, можно в целом. Очки легендарные 32-го, если их прокачать.
Скорость индикатора древней магии. Отлично. Я все же какие-нибудь обычные очечки например. Блин, а эти клевые. Палочки новые. Допустим, 86 с разрушением, да? Ну тут я, конечно, хочу шапку-ушанку, она слишком хороша. Первый уровень. Ля, и этот костюмчик ничего такой. Так, сейчас у меня здесь квест. Расчешите и покормите потомство. Ни разу не должны быть все автоматически накормлены. Судя по всему, должны быть. Ух ты, какая милаха. I should let Deke know about the newborn Thestral. И мой махонький гиппогрифчик, потомство гиппогриф. Ух ты, боже, милота. Чё нюхли показывают? Кормите и расчесывайте эту тварь. Так, куда делся? У меня для тебя радостная новость. У фестралов появился малыш. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts. But sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. Твой хозяин получил по It sounds to me as if your заслугам. master got what he deserved. Deke never wanted anyone to get hurt. Not the phoenix, not Tobbs, and not even master. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Что я хотел здесь сделать? Я хотел здесь построить новые штуки. It's bondage gay У website. меня там It's был all male. прикольный этот горшок, да, прыгливый, который сам будет что-то строить. Ну, короче, банки делать.
Бюджет стенда для зелеварения. Вы достигли максимума. Ну, пошел нахер. Тремя горшками. Но у меня здесь тоже бюджет. Рип. Да и нахер мне. Ну, вот к этой штуке я буду заходить. Стоп, в смысле? Она же рандомное зелье должна делать. Или я не то... Походу был обычный стенд. Я хотел крутое... Ай! Лимит как в чайнике, да-да-да. Да-да. Так, встретись с Ватгоком на входе в шахту. Карта. Входа в шахту. Интересно, сколько у меня Диме масок в инвентаре? Надо проверить. How nice to see you, my young friend. Я их в целом старался собирать. Всего 6. Маловато. Wonder who lives here. Продать шмотки. А тут. Thank you for all that you've done for us. Забыл улучшить снаряжение. Даже по квесту все еще на одну. Что хуже. Ну и когда я теперь в ручейком пойду? Обновить снаряжение. Нева. Какой красавчик. Так. I thought my owl might pique your interest. В смысле, стоп, я... А? Я... Ладно, я случайно не на тот квест пошел, бывает. Сделаем его. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominous in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Мы будем незамеченными. See what they're doing, but let's not draw their attention. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Revelio. Стелс. Не стелсить только в таком виде. There they are up ahead. I'll let you lead. The wizard will be defeated. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Seems though I'm not alone. Who is it? О, убийцу-то не получилось убить. Убийцу убить. Хватило урона. В смысле, что это за иконка? А, иконки иногда путаются. Бывает.
Мужик такой: что тут произошло? В лагере пусто. В лагере капуста. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Ща я тогда уже в этот пещеру зайду, вдруг там тоже. Лежит какой-нибудь скин. Кстати, вот эта шахта с картой пропала, а некоторые шахты не пропадают почему-то. Ну и данжики, в принципе. This is going well. Ну, это где-то очень глубоко, не хочу. Не, ну у нас здесь-то на нас по-любому нападут. We can fight our way through, or be discreet. You know which one I'd choose? I don't see myself doing this sort of thing forever, though. Fancy I'll have my own operation worked out one day. Working for me. Who's there? Somebody there? Блин. Эти прыгающего командира сторонников об землю, я думаю, уже не получится, да? Уже не получится. And that was relatively fun. Блять, плейлиста на YouTube по Honkai Star Rail нету, есть. Большой плейлист на 30 плюс видосов еще с прошлого теста я водя. Ну, это все один большой плейлист. У меня даже в комментариях, короче, в описании к видео есть ссылка на него. Так что можете еще даже с прошлого теста пересмотреть. Интересно. А вот с релиза уже начнем новый плейлист, я думаю. С релиза точно по новой надо будет. Блин, так клево, когда они вдвоем рядышком стоят, да? Чтобы ваншотнуться. Че, все лутать? Деньги нам не особо нужны. Спина. На спина. На самом деле еще помимо спины надо колени нормально, правильно, ноги держать. Не подгибать никуда. Тут уж коленки будут. Seems quiet. Quiet, if you ask me. The trigger gets totalis. Взорвите красную бочку заклинанием бомбарда. Ну, получилось же. Я же взорвал красную бочку бомбардой. Да, засчитайте заклинание хотя. Дурацкая смерть. Хпань на самом деле сбивает вообще жесть. В этом году выйдет 3 игры от подразделения Riot весной, летом и осенью. Только в каких жанрах? Ну, я знаю в каких жанрах, наверное. В первую очередь у них должен выйти этот приключенческая игруха про Нуну и Вилампа. Помимо этого у них должен выйти платформер или рогалик, ну скорее всего просто сюжетный, либо платформер, либо метроид про эко. А вот что еще, я не знаю. Ну, на последнем списке одна прославилась, другая хз МБ. Скорее всего, я кого прославился, вообще хз, что они там
Они вроде не анонсировали ничего, не? Сайлса. Что вот про него не знаю. Блин, бомбарда не поджигает. Ну вот поэтому она мне не нравится. Конфринга это вот реально та же бомбарда, только еще и поджигает. Так точно, его уже давно анонсировали. Я думал, он... Он на себя готовый. Я бы не отказался от рогалика у Рита. Что в прошлый раз что у них была? Пошаговая игруха, да, про Виега. Ну, про... Не просто про Виега, а в принципе про острова. Мост не взорвался, ничего себе. Ревелио. Ну, ждем. Риоты... Риоты классные. У риотов, конечно, хочется в новые игрульки поиграть. От них. Тихонечко, Кастя. Шепотом. Это странная игра про Зикс. Она же клевая была, но она же уже вышла. Если ты не видел, она довольно прикольная. Но она очень сложная. Это ритмичная игра, в которой тебе нужно в тайминг попадать в кнопки и прыгать, атаковать, взрывать, короче. Она безумно дичайше сложная на самом деле была. Наверное, видел, да. В целом она ничего такая была. Павук. Павук. Ходите в горящего паука, чтобы его взорвать. Попасть в него чем? I shall sleep better tonight. I have no idea. Нет, опять сложные данжи, но единственное, что здесь надо забрать, это вот... Ай. Вот этот сундук. Потому что это... Блин, это не скинчики, жаль. Были бы скинчики, было бы лучше. Пауков 64 из 70, уже, видимо, последний. С троллями сложновато, еще 15 штук убить, это жестко. You ought to cut back on pudding. Mistook you for a troll the other day. Someone's here. Let me down! You're messy, me.
Используйте мандрагору, закопайте паука матриарха. Боже мой, ну ладно, мандрагору я могу использовать. Беспокоили пауков. Так, мне, кстати, понадобится вот это вот. Да в смысле? На тебе. Incendio. С пауками покончено. А, теперь победите еще 100 пауков. Короче говоря, чем ближе руководство к 100%, тем сложнее, потому что за каждое новое задание там убей 15 троллей, убей еще 100 пауков сверху. Короче, очень много. Очень много. Гоблинов 100. Ферналов 36. Печально известных врагов. Ну да. Ну, 15 троллей, я не знаю, где столько найти. Типа, пойти на арену, где 4 тролля вылезает, и фармить эту арену час. For Ravenclaw что-то там говорит. Не нравится ему. Ну, давай. Древние. We can have a look around in peace. A rune symbol above the cavern door. Ranrock's monitors never knew to look for it. Ну чё? Одновременно нажать. Так, палет. В Хогвартсе есть конкурс на самую странную или кринжовую шапку. Я о таком не слышал. В фильмах не было, значит и здесь не было. Это что, конкурс под названием Team Fortress? Запись из дневника Исидора. Когда очнулась перед глазами, все расплывалось. Как долго я была без сознания, помню лишь его глаза, пустой взгляд, пустой, потому что он уже не испытывал боли, но еще помню, как меня захлестнула эйфория, как боль рассеялась, потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Ни ушиб, ни ссадины нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть, а зато он больше не будет страдать. What do you have there? Revelio. A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Revelio. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Может быть, еще записи какие-то есть? If the triptych led us here to find this bit of canvas,
we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here Возвращаемся в крипту опять, да? Угу. Unless we can find another passageway to the under... Ей. Now for the moment of truth. It has to fit. Все вспомнил. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. В чем проблема? I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has Мне suffered кажется, что for it. все знают про этого Ранрока, про этих гоблинов. We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. А теперь мы будем на 2 шага позади, потому что еще подождем. Гоблин по имени Лакдог. Блин, меня попросили не говорить. Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Chill. Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. Ой, я знаю, когда остановиться и начал танцевать. Твои слова расходятся с действиями. Дорогой друг. Сора, привет. Deep, dark fantasies. Так, поговорить с Амитом по поводу Гоблидука. Да я уже поговорил, осталось встретиться в шахте. Где-то совсем на юге, да? О, я, кстати, вот сюда... О, тут целая гига... Чего? Я-то думал, я типа такой крутой, все исследовал практически. Тут, кстати, квест-вор в ночи. Тут, кстати, испытание Мерлина еще есть. Здесь тоже. Однако... Ладно, пойдем еще немного мейн-квеста. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Дорога надо как раз квест делать. Да, тут еще оказывается гигантская лока. Я как-то и не видел этот момент. Вот эти штуки, это нам надо. Платформу не очень просто искать, если пропустим. Стоп. Я сейчас к тебе приду, минуту. Но вначале... 250 рублей. Рита Сезанен Сили Рогалик Просайлас от создателей Мунлейтера. Да? Все Рогалик будет? То, что вот граф писал про Сайлоса. Будет игра, блин, я даже не слышал, вроде бы. Это круто, ждем.
Ждем. Moonlighter, кстати, отличная игруха. В целом, ну, мне вроде понравилось. Мы проходили. Так что звучит клево. Так, я вижу шар, но я понятия не имею, куда его вести. Скорее всего, куда-то вниз. Точно не в данж, не в шахту, да. Видит дырку для меча. Дырка. Ну, ну вон она. Дипульсами его, дипульсами. Да, ну логично, что его надо спустить. Трое темных заклинаний выучили, да, у нас уже есть этот. Это было название. Империю. Не, понимаешь, что еще много, но... Че тут? Какой-нибудь загадочка? Нет, никакой загадочки. Просто сундук и все. Ну, какой-то гроб. Наверное, в нем жил вампир. Вампур. Никак не могу привыкнуть, что трусы поверх штанов. Это мода. Вообще-то юбка больше. Похоже, по крайней мере. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Почему тогда об этом не You said подумали? this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. Это да, мы знаем He про is этих determined to вещей. take it for goblin kind. But Here he's... comes my friend Armeet. Probably best to continue our conversation later. Империум, да, Greetings, контролит Hogwarts. It is an юнита, honor, sir. You который... speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough.
Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. Контроль моб просто дерется на твоей Pronunciation стороне. is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. Поэтому мы встречаемся в 20 метрах от этой шахты. Seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the... The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, Our meet and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Побежали. The door is looking at us. Это что? Обучение о том, как открывать сундуки спустя процентов 60 игры? Как открывать сундуки с глазами? Так, мало ли. Люди еще не разобрались к этому моменту, правильно? Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Revelio. Ревелио. I cannot believe I'm Confront. a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, Пока. it's the only way forward. I still can't believe we're inside a real Revelio. Ладно, сумочки так сумочки. Башка закружилась от этой ленты. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Опять оставили его сзади. Да что ж такое? We need to be careful, as I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. Hello? Ranrock is sure to have... I won't. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Слушай, Амит, я с ними расправился прям за door. секунды. Супер скиллово. Что... Ничего нам не говорит. Не открывается случайно дверь? Там сундук с крутой шмоткой, но я не знаю, как это попасть. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. A schematic? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Revelio. О мой.
I'll be quiet. Самый быстрый способ убивать врагов теперь. Превращаешь одного ваншотаешь, потом превращаешь кого-нибудь в бочку, кидаешь, вперед. Найс, мне нравится. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? The area's still clear. If anybody cares. Что-то я их прям быстро начал выносить. Я, правда, не чекаю задания и не делаю его. До этого я всегда старался еще задания делать. Что-то надо сбиться, блин. Да, вместо жаб колдуны начали превращать людей в бочки. Очень опасные бочки. Типа жабу в лицо кидать не так страшно, как бочку, которая взорвется. The boiler activated that handle. See it? Confringo. Accio. Revelio. Ну, еще дверь была, типа, ну... Devil's Revelio. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Железная трава. А, это обычный бадьян. Не очень полезно. А, он про вот эти вот корни сказал, я не понял. Взорвите дозорного бомбарда и пока заряжает магию. Победите всех врагов любым способом. Дозорного пока заряжает магию. Знать бы, кто из них дозорный. Блин, это дозорный. Дозорный. That should be the last of them, I'll meet. That should be the last of them. Ой, я почему-то выполнил уловку. Я выполнил уловку на победу противников. Когда типа несколько уловок в одном бою, а не сделай все, чтобы получить одну единичку опыта уловок. Я думал, что именно так. Видимо, нет. Nice.
Revelio. Bombarda. Да. Incendio. This is not good. They're building enormous drills. Bigger Буры. than this mine could contain. Они хотят пробурить Let's get небеса. out of here and tell Lodgok what we found. Да. Accio. Revelio. Я думал, что сейчас отсюда сундук поедет. Это наверху. Мы лифт вызвали. Окей. Опять Амита одного оставили. Как хорошо, что он умеет трансгрессировать, да? This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Внизу лифта шипы, да, кстати, мне тоже показалось, что я их увидел. Было немного странно. Турурум, турурум. Revelio. Пейзажные картины. Руда оказалась самым нужным ресурсом. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Ну чё, нас на выходе встретит Ранрок? Или кто-нибудь из более приближенных? Видимо, нет. Может, парочка троллей. Или дракон. Или кентавры. Кто-нибудь интересный. Пожалуйста. Can we please talk about what just happened? Yes. That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Я не понял, зачем он нам здесь был нужен. Вроде как читал эти планы, но зачем, если мы их все равно с собой взяли и показали Лордоку? Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways,
with her promising to share what she'd learned. Тыква шикарно. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, О, да, с Хогвартсом. Когда большие злые темные волшебники нападают на Хогвартс. I will find out what Ranrock knows. Это же финал игры, наверное, будет. Watch for my owl. Эй, спасибо за фоллоу, привет. У меня до сих пор обзор перса висит. Может убрать. Чатик повыше подвинуть. Да. Слушайте, я бы вот сюда. Интересно, я вообще туда могу? Да, наверное, могу. Вряд ли меня тут закроют блоку. I hope Professor I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spintwitches as soon as you can. О, это хорошо, кстати. Ага. Горная гряда, да. Could it be a Merlin trial? I know a Merlin trial when I see one. Revelio. Траляка. Тролецкий. Есть. Ну вот тролля махнем еще время. Лагерь зачистим. Revelio. Попадите в снайпера при помощи остолбенения, удерживая врагов в воздухе, под мгновение. Ой, хорош. Как кнопки забыл?
Ау. Просто используя Вингардиум Левиоса, даже первокурсники быстрее справились с троллем. Ага. Удерживать двух в воздухе одновременно долго, это звучит сложно. В смысле Патрификус? Ладно. Все, лагерь зачищен. Можно, конечно, попробовать там двух одновременно подержать в воздухе. Оп, получилось. Зря ты ко мне подошел. One less human to worry about. Ну, блин, когда это будет считаться, что битва закончилась? Будьте добры, пожалуйста. Я как бы все. Вот какой-то. А что, поверху здесь не пролететь, интересно? We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will divide the path. How long for a bacon and mushroom stew? В смысле? You don't know who you're playing with. Approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Квесты, квесты, они все продолжаются. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Bombarder. I've always said. Arrested. Cabalso. Sender. Expelliarmus. Defender. Bombarder. Дуэльные уловки. Но я их доделаю. Revelio. В смысле, здесь ничего нет? Не, что-то есть. Короче, пока я здесь бегал, они все мне квестов накидали. И дрись. Ага, ну последнее обновление для метлы, это мне надо. Встретись с Поппи в запретном лесу. Встретись с Нати за пределами Хогсмида. Ну, пойдем с Поппи.
наверное, квест сейчас делать. В смысле, не... Можно, пожалуйста, спасибо. Квестов очень много в игре. Они вот эти вот продолжительные, прям сюжетки, прям персонажей целые. Ну, это прикольно. Замок 3-й уровень, издеваетесь? Вот где демимасок искать все 13 штук, вот это, конечно, сложно. Здорово, мужик, давно не виделись. Все, серьезно, купи. Ладно, купить. Я могу, мне не сложно. Уникальный квест сделал уже. Что такое уникальный квест? Типа квест моего факультета или что? Я не знаю. Нет, я такого не слышал, не видел. Какое клевое деревенское воплощение. Thanks for stopping by. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Reyes is running a time trial at the South Coast course. Да, запретки уже частично изучены. Только воды не хватает. However, if you're flying high above them, you should be all right. I think. Меня не I'm not worried, Mr. Weeks. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Даже небо не придет. Так, ну что мы хотим делать? Здесь еще квест какой-то. Возьмите печеньку. Поговорите с гоблином в Хогсмите. Ну, пока я здесь, почему бы и не заглянуть? Демимаски. Они вообще не ночью отображаются? Сложнее, наверное. Я хочу взять печеньку. Дай мне печеньку. Привет. О, щит. Не знаю, может даже от него отходить не надо, можно прям рядом с ним невидимым стать. Я всегда отхожу. My precious mooncalf biscuit was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor biscuit. I can only hope she's able to escape. Это как тот квест вернуть гоблину телегу. Вернем через 50 часов, да? Why do you suppose the poacher? I have no idea. Mooncalf dung's highly valuable for fertilizing magical plants. I cannot imagine. Who knows what they'll do to her? She could be flogged, skinned, gutted and stuffed. Zачем вы завели? A mooncalf is an unusual pet. Why did you choose Biscuit? She followed me one evening, wouldn't leave my side. Never thought I was one for a pet of any kind. But now I can't imagine life without her. Mooncalves are often thought of as silly, simple-minded creatures. I wouldn't trade her for a hippogriff or a hippopotamus, or even a goose that lays golden eggs. Понятно, я поищу. I'll keep an eye out for your mooncalf. How kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Какие жесткие. Do keep an eye out for her and be careful. Возьмите печеньку. Есть инфа, где она?
Тут-ту-ду-ду, тут-ту-ду-ду. Пара-пара-па-пара-бам, па-парарам. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Квестики, квестики, квестики. Что-то еще полезное здесь есть? Да вроде не особо. Я магазин недавно все продавал, да? Угу. Вот, получается, 6 предметов надеты, и они считаются, как будто они лежат в инвентаре. Это довольно странно, если честно. Привет, ты кто? Are you in some sort of trouble? Nearly attacked by wolves, I was. Only just escaped with my life. I need to be better prepared next time. Could use some thunder brew. I don't suppose a student like yourself would be in possession of such a thing? Да, у меня все есть. Yes, I have some right here. Please take it and be careful. Oh, thank you, thank you. I feel better already, just... Please take this as thanks for your generosity. Обменял грозовое на невидимость Максиму и Рябину. Ладно. Тут-туруру, тут-туруру, туруру. Poachers. Carniff was right then. I'd better be careful. Значит, я... Превратите анимага обратно в человека, лол. Ну, видимо, я это уже сделать не смогу. А нет, вон есть, видимо, еще один анимаг. Блин, серьезно? Это задание? Так, минуту. Да, обратно в человека превратилась. Ха! Кек. Я помню, что дуэлянтку как раз таки надо это... Здрасте. Я их даже ловить не буду, они мне не нужны. Вот эти. Молодцы. Which one of you is Biscuit? Фокус древней магии 3. Это звучит как крутой бонус. Тут что? А, это мэпцы, да. Опа, что увидел? Блин, еще всякие шары надо искать будет потом. An astronomy table. Should prove useful once the sun's down. Да. Knowing the meat, he's likely studied here.
Центавр. Называйте вещи своими именами, а? Центавр и кентавр. Еще не кентавров вызывают. Жесть. Блин, вот с шарами сложно. Если их пропустить или случайно парочку сбить и не досбить одну, а у меня один остался где-то, я помню, под мостом в железной дороге. Потом их еще искать. Это вот сейчас 10 нужно найти. А потом будет еще больше. Наверное. Так, квесты, да, это вот спасти этого. А, нет, это встретитесь с Поппи в запретном лесу. Ну, слушай, Поппи, раз я тут близко к тебе, почему бы и нет? Поехали. Что, братата будет, это уже не вечерняя, а ночная. Да не, ну, еще вечерняя. Будет. Я думаю, сейчас еще пару квестиков сделаем и пойдем в братату поиграем в новых классах. Пару часиков, может. I can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. No. Once we tell them about the snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Я бы подрался с кентаврами, я не против новых типов монстров, но вряд ли они здесь будут уже. So knowing, it's almost unnerving. I hope they can tell we're sincere, but Poppy, centaurs are just centaurs. They can't read your mind any better than I could. Perhaps you're right. It's just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the snidgets, and I'm sure to all be fine. Табун. Жесть! Табун в 20 FPS. Милый студент Хогвартс. А, миленькая, да. What do you think you're doing here, humans? Please! Humans. We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Dun, dun, dun. Protego. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continues to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? Не знаю, Локи. In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Ну да, табун все-таки. Find А, me или это after они you have сказали. done this. Окей. В диалоге прозвучало.
Значит, больше. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Isn't moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. Не, кентаврих тут нет пока. Ну, I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. В смысле? Опять ждать? Жесть. Блин, Эмельда где, интересно? Я бы полетал немного на метле. Фу, как же растягивают квесты, прям как блоки временные, как будто мы... Ну да, так и думал, что здесь... А, да, не, я туда потом как-нибудь, когда туда квесты приведут. Окей. Да, квесты растягивают, блин. Ну возьми, ну давай печеньку спасем, чё мы? Я думал, она где-то рядом. Ну, вообще-то я туда и шел. Подожди, стоп, в смысле? Я же зачистил этот лагерь. Слизерин 41% по игре. Типа то, что люди выбрали так много Слизерина. Ну все, вот же я их спас. А, лунтиринг печенька, понял. Надо было конкретную найти. Две твари осталось спасти до фулл квеста. Хогсмит. Квестов очень много. И квестов, активностей всяких, в принципе. Заполнение дневника и... подряд овощи. И представляете, можно... И, скорее всего, ему ее не отдать. Ой, я был в ужасе. Oh, perish the thought. Thank Merlin. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evening. Между со мной ей безопасней, жесть. Ладно, конечно же, пускай возвращается. I'm sure she'll be happy to go home. Oh, that is a great weight off my mind. Oh, my sweet little biscuit, my wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. Жесть, As I said before, you have restored my faith in wizard kind. Осуждаем, кстати. You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Biscuit and I can't thank you. 18 из 18 зданий побочных. Следующее, интересно, сколько? Что они говорят, когда имеют в виду идем shall we? Ну да, shall we это типа последуй за мной там типа. О, еще 32 квеста предлагает минимум. Вау. Ни хрена ж себе. Да, это еще довольно много. Ладно. Поговорите с Нати. Давайте еще ее квест продолжим чуть-чуть. А, тут как раз близко. Типа, shall we это что-то скорее типа давай сделаем это. Да, ты правильно слово понял.
Revelio. Такое чисто британское вот это shell. И вот это бриллиант. Крепись. Да не, мне весело, мне же нравится. Прикольные квестики очень. Просто я не ожидал, что настолько много. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Very well. I'll speak with... I knew I could rely. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Так, они все здесь, да? Окей. Revelio. Mrs. Rabe should be nearby. Понял. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, Так, надо I было wonder уже if I шляпу might менять. speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Miss. Very well. Here's the note I received. You must be careful. Хорошо. Из Ботвинс, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени. Наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеемся, вы понимаете.
now to find Mr. Bickle's other two friends. Все, я теперь коп. Блин, крутой коп получается. Да, вполне. Вам есть наряд копа где-то? Мне вот так нравится. Блин, это не коп, это супергерой. Это супер коп. Он как бы супергерой, а одновременно коп. Please tell me you didn't take it, but perhaps... Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. Мы же как раз детективный квест делаем. Ищем шантажера. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top. What have you been doing? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and to be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill... И последний чел. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's Чуть-чуть дышусь от детективного квеста. За 9 часов мы в Ханкае диалоги читали, и здесь диалоги. Устав немного. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me.
But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. Напрасно вы промолчали. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Сказал, как истинный коп. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Вернуться к Натти. Ты же сколько прошел испытаний, которых? Ну, если ты брал вот это, то это 66%. Но они практически в геометрической прогрессии растут. Там, короче, вначале ты выполняешь 2, потом 4, потом 8 и так далее. Так что вот эти 66%, оставшиеся 34%, они, наверное, в 1,5 раза больше, чем 66%, которые были до них. Скорее всего, так что еще довольно много на самом деле. Я подумываю, что 100% вот эти надо закрыть. Кабани голова. Блин, в смысле, а зачем тогда? А, ты про испытание 4 хранителей. 2. Этих пока что 2. Ну, 3 уже скоро, судя по всему. Здесь вот основной квест. Это место... Найдите место 3-го испытания хранителей. Угу. Чуть-чуть осталось. Но в таких играх надо... Палочка. She wanted me to find this. Ага. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Ага. Кабаню голову. Nosy little students get what's coming. Revelio. Темный волшебник. Natty must have been taken this way. Тайное убежище прям в городе, жесть, почистим их. The footprints led to this room. There must be another way forward. Accio. Hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. I'd better be sure I'm not seen. Хера себе, палач 35 уровень. Arrogant enough to come in here alone. Has your brain been infested with bundimans? A maneuver like that could have got us killed. What was that sound? I don't trust Ranrock, I'll tell you that. Expulso! Incendio! Crucible!
Арча пока готовится произнести свое молниеносное заклинание. Кстати, о молниеносном заклинании, которое меня ваншотнет, да? Что-то я немножко этого не ожидал. Несмотря на то, что я прочитал, что он может его произнести, но... Почему я так хп быстро закончилось? Используйте высокое снаряжение. Братат, ну вот этот квест доделаем и пойдем, братат. Не обязательно найдите книгу, не обязательно найдите любовное письмо. Да уходи уже. А, это босс. Пойдите во врага в воздухе с десцендом. Хорошо. Обезоружьте, пока готовится произнести молниенос. Так, это вот палач. В смысле? Пока он готовится, а не пока кастует, да? Разные вещи. Это же он живучий, жесть. Супер танковый чел. Вот этот кайф сборки хочу поглядеть. Но сегодня новые персонажи, поэтому и новые сборочки тоже. Вот кедавр решает проблему живучести врагов, а еще пока не решает. Не добрались. Запрет на этом стриме начал изучатель на прошлом. На прошлом мы уже получили Круцу, и только на этом мы получили Империю. We should speak to her again. Perhaps she'll tell us where we can find that friend of hers. She's determined to say nothing. Boss will deal with her when he arrives. Tired of wasting my time on a foolish decision. Nothing even worth stealing. Что, по то, что ли, был палач, а это солдат? Не оба солдат. А, нет, все-таки не
Фига, он пережил Круцо. Куда он побежал? За палочкой своей. Добили его древней магией уже. Как же мне нравится, что ты используешь все. Да, я стараюсь переключаться между спеллами, но не все, потому что все не получилось выставить. Здесь как бы остаются вот эти вот сумки и еда, но да, мне тоже нравится переключаться между всякими разными. Это круто, а? Переключаешься, кастишь все подряд. Ты мил мне, словно Авгурей, чья песня предвестница дождя. Я с каждым днем люблю сильнее, пленил ты верностью меня на своем сердце чары. Чую оков, прошу, я не снимаю, ведь в нашу встречу рукаву я навсегда попала в рай. Чтобы никто не видел эти стихи, да? Так, ну перед тем, как найти Нати, нам надо, видимо, найти еще любовное письмо. Подожди, это были... О, не оно, да? Дорогой Отто, я перечитал твое последнее письмо, розовенькое. Бесчисленное количество раз я буду перечитывать вновь и вновь каждый раз, пока мы не встретимся. Меня пугает мысль о том, что я еще не скоро тебя увижу, но я верю в лучшее. Любовь моя, скорее бы настал тот день, когда мы расскажем о помолвке всем близким. Особенно моему отцу. Я понимаю, что ты хочешь подождать, пока не встанешь на ноги, и я знаю, что ты изо всех сил стремишься к этому, но знаешь, что невозможность поделиться своими чувствами, которые переполняют меня и уносят на седьмое небо, и впрямь невыносимая пытка. Теперь я еще раз перечитаю твое письмо с любовью. Ну, дестрой это, я так понимаю, просто у себя оставить. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Давай мы вначале тебя освободим. Нет, видимо, прости, подруга, но этот чел, видимо, важнее. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. Коп пришел на помощь. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. В смысле риск детекшн? Я их всех уже убил. It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty was not able to summon Revelio. It must be blocked by something. Mr. Rabe's wand could be in there. Почему его зовут мистер Рейп? Somewhere in this room. Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Ты даже не взрыв кастил, чел. Да, теперь Нати, спаси. Здрасте. Ну, здесь, да, много говорящих фамилий, но этого очень странно. And thank you. We owe our lives to your bravery. I may be too wicked to separate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Констебль Сингер здесь. Ты что, не видишь, что ли, мою шляпу? Я есть констебль. Thank you, my little friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. В смысле?
кем драться-то? ГГшка типа хотела это по скрытности пройти, чтобы она потом нам помогала. Но я... Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Ну ладно. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Bombarda. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. От властей мало толку. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. О, это тоже, смотрите, это задание взаимоотношения. 32 штуки. То есть не только побочки по миру, но еще и вот это вот все. Вот эти, наверное, тоже надо будет сделать, да, полностью. Они считаются, скорее всего. Окей, ладно. На сегодня я предлагаю закругляться с Хогвартсом. Хорошо побегали. Блин, даже не знаю, за последние несколько часов что-то много всего было. И Сайдухи выучили Империю.